When I first opened my eyes, all I saw was a ceiling. In this bedroom, there were pictures of a woman who looked identical to me. Is that me? Wait, no, Mom? I was talking to myself quietly when I recalled my father claiming that my mother and I looked very alike. We were so alike to the point where others may mistaken us for each other. I heard the sound of someone breathing. When I turned to look, I saw a witch who had fallen asleep on her chair. If it wasn't for her long eyelashes that moved ever so little, I would assume she was dead due to her pale skin. In just a few moments, the witch opened her eyes as if she was waiting for me. "Have you slept well, princess?" said the witch. I looked around. "Is this my grandmother's castle?" "Yes, that's right," I embarrassedly said. "I don't remember very well. How did I end up here?" "It's probably the massacre side effect. It affects your memory. We arrived here after 7 days of horse riding." "For 7 days? So what was—" Then the door opened and an old lady who saw for a first time came in. "Are you up?" The old lady's voice was sweet but also stern. The old lady sat quietly by the bed and looked me in the face. "You look a lot like my daughter." She patted my face slightly. "Grandmother? This is my mother's mother, and therefore my grandmother." I was not 100% sure, but I felt that she was. My mother died shortly after giving birth to me, so I have no recollection of her face. However, I noticed how similar my grandmother and I looked. "My cute granddaughter, welcome to my palace. I'm sure the journey was hard, and I'm so glad you're here. Did you sleep well?" My grandmother's comforting words brought tears to my eyes. I clung to my grandmother's clothes. "Grandma, the neighboring princes attacked our kingdom. My father and brothers. What has happened to them?" "I'm so worried." Grandmother looked at the witch, exchanging conversations with their eyes. Afterwards, she turned to me and said, "The witch from your kingdom says they're not seriously injured. They're still alive." I said, wiping my tears. "I'm so glad." Grandma took a breath of relief. "Yeah, that's a good thing, but I don't know how to do from now on." My grandmother saw the witch. "You brought my princess because you wanted me to protect her, didn't you?" The witch said with unchanging. "Yes, of course. You have the power to protect the princess." Unlike her expressions towards me, my grandmother looked at the witch with a cynical smile and said, "You still know me too well. You're my student, but I did not expect this. I'm sorry, my beloved queen of witches." Looking at the tension between the witch and my grandmother, I said, "What does it mean to be the queen of witches?" "Listen, my child. This is the kingdom of witches." "The kingdom of the witches?" "Yeah, can you walk?" When I took my grandmother's hand to the window and looked down, it looked different from any other kingdom. There were people wearing capes on the streets, chimneys on houses, and red smoke embroiders the sky. If you use magic, red steam rises. It's like when your witch uses her blood to use magic. Then do all the witches in this country live on magic? Yes. With magic, they can do things faster with less effort. I was reminded of the time when I learned non-stop using the witch's power on a distance that was impossible to reach in a week.
Magic is a really good thing. Yes. Now I'm trying to find a way to contact your father and brothers. In the meantime, the queen beckoned the witch to come near. Take some break with your witch. My witch and I went out into the streets. The witches then made clothes and hot air balloon. They could fly high with just one spell. We climbed the palace wall and looked over the horizon. When I said the food I wanted, the witch made it and handed it over. When will my father and brothers come back? Will I be able to meet them again? Of course, princess. I can save my brothers and father by myself. Will my grandmother save them? I heard that my grandmother strongly opposed my parents' marriage. Even so, she will not let them die. I'm so frustrated that I can't do anything with my strength. I understand how you feel. That's why I learned magic. When did you start learning magic? It was after a time when a queen, passing by the slave market, saved me when I became an orphan after a war. Oh, I see. It must have been hard. The story was more serious than I thought, so I didn't know what to say or ask. Instead, I changed the subject. Is it hard to learn magic? No, any woman can use magic, but they have to pay the price. What price? You have to sacrifice the ability to give birth while using magic. Then, women who have to give birth need to give up their magic? Yes, like you, princess. I'm not even married yet. The treatment of witches is not good. I don't want you to hear any bad comments. Do people curse my grandmother too? Yes, but people who want to use the witch's power exist, like the seven princes. The wind blew hard. The princess frowned because of the wind, and the witch was looking straight at the horizon. There was twinkling lights on the horizon. Princess, it's windy, so let's go in now. Deep into the night, the princess's witch escaped the castle and rode the horse toward the horizon. Their witches of seven princes were present. You're here. What do you want? What do you tell me to come? We learn magic under the same queen, so let's not be too sensitive. The princess witch back on the lake and red powders flew away. When the powder touched the water, reflection of the sleeping princess's brothers and father appeared. If you want to save them, bring the princess here tomorrow. How can I trust you? I swear with my life to the magic god. If we don't keep this promise, we won't survive. What happens to the princess? Don't worry, the princess will be safe. You know that there's no way the queen would allow it. You have to figure it out yourself. We got to go now. The witches of the seven princes wore their clothes and disappeared into the forest with laughter. The next day, the seven princes came to the queen's kingdom. I ask for your forgiveness, my queen. We will just tired of waiting for the princess to make her decision. Seven princes laughed, but the queen's expression remained cold. Where are my son-in-law and my grandsons? When the princess went outside, there were wagons with her brothers and father. Dad, oh my brothers! The princess hugged her father and cried, and the queen examined their condition and asked the princess witch, Are they all right? Yes, the curse just put them to sleep. The queen asked the seven princes, What do you want? The magic of the queen who makes witches.
let our witches know. 7 witches stepped forward in front of the 7 princes. The queen of the great witches, we want you to share your magic that we can turn a girl into a witch, as you have blessed us. That's impossible. The queen shook her head. The princess caught the queen by the skirt in surprise. Grandma, what's wrong? What about my dad and bros? Don't tell me to just leave them like... That's not it, my child. The 7 witches of the 7 princes giggled. Did my dear queen lose her magical powers as she was rumored to be? Because she's old. The princess's witch stepped forward. How dare you be rude to your teacher? Those witches are right. I can even use magic because I can't bear children anymore. So I'm going to tell this princess's witch about my magic. The princess's witch was surprised. What? Why would you... So the 7 witches of the 7 princes come to the lake this evening. The princess's witch will tell you. So the 7 princes and the 7 witches whispered among themselves. She can just tell us right now. What is she trying to do? Can she do it in a day? The queen sighs and says, I'd love to, but I need time, so believe me. The queen and the princess's witch were talking in the study. And during that time, the princess looked blankly at her father and brothers who were lying in the bed. For you and my bros, Grandma decided to give her precious thing to the witches. The princess held her father's hand tightly. What can I do to help you? The king was still asleep. I realized that there is nothing I could do on my own, because I've been relying on you and my brothers for the entirety of my life. The princess let go of her father's hand. I will try now so that I can do all things. When she sat at the table at dinner time, her grandmother was not sitting across from her. The princess asked the princess's witch, who was standing next to her, What about my grandma? She won't have dinner, because she has something to prepare. The princess slowed down her meal a little and said, Do you have a lot to prepare to use magic? Usually, we wait patiently for the day of the month when our magic becomes the strongest. I don't know what to prepare to turn a girl into a witch. You said she can't use magic anymore, right? Why is that? Is it because she used too much magic? No, it's just that she can't bear children anymore because she's old. But it's a relief that she gave birth to many uncles, including my mother. The princess looked at the portraits of her uncles on the walls of the large hall and said, I will be able to have a baby someday, but I hope I can do everything I can before then. You can do things even after being birthed. No, my father and bros are in danger now. Do you think I can save them by using magic? The witch stared at the princess and said, I'm not sure. I don't know what magic you could spell now. The princess looked sullen. But magic is always powerful because lifetime is exchanged with the usage of magic. Then I want to be a witch too. So I'm going to lift the curse of the 7 princes. Then the door opened in a hall, and the queen entered. The girls were holding boxes full of something. I have girls who want to be witches,
and everything they need to become witches. Are now prepared? Let's go. Everyone gathered by the lake while the princess's witch met the 7 witches. The 7 princes said, "Please tell us the method now." The queen said to the princess, "But why do you need to know the method to turn a girl into a witch?" It's similar to how we felt tired from waiting for the princess's decision. There are many girls who want to be witches in our kingdoms. Why do they want to be witches? The 7 witches next to the 7 princes answered, "That's the same reason you became a witch. You became a king yourself. You didn't inherit the throne from someone." The queen said to the girls who came with her, "Is there a girl among you who would challenge herself against the new power of magic?" Then the princess stepped forward. "I want to save my dad and bros on my own." The 7 witches murmured before the surprised queen could say anything. "Did you forget that our princes have already offered to break the curse in the past? You were either foolish or rude." The princess became angry. "How can I trust a person who has already broken their promise?" The princess pointed her finger at the princess. "I don't trust the prince anymore. I'll protect my own people." The princess took out a mirror from her arms. She then spoke to her reflection. "A god of magic, please give me the strength to live as I am." The moment she finished speaking, the light began to shine from the visible reflection of the princess's face on the mirror, and soon covered her entire body and disappeared. Everyone's attention was on the princess, and no one spoke a word. Then the princess, who looked anxious, clasped the mirror tightly and asked the witch, "Did it work?" "Yes, princess," the 7 princes answered instead of her witch. "Thanks to you, we now know how to turn a girl into a witch. You certainly proved it." The princess witches whistled sternly, and the princess' father rose angrily. "Why so loud?" Then the princess's brothers got up grumbling. "For the first time in a while, I slept well. The dream was so much fun." "Dad, my bros!" The princess hugged her father and brothers. The witch of the princess, the queen called, and the witch answered, "Yes, my queen. I don't have enough power to rule this kingdom anymore, so can you take my place?" "Of course." The witches of the 7 princes picked up the mirror that the princess had left on the floor and said, "It's just mirror with no magic at all. It's amazing that we were able to become witches with the same determination." The princess's witch asked the princess witches, "Is it true that all the princess really wanted was to know how a girl become a witch?" "Yes." "Then why did you even pretend to attack the princess's kingdom?" The witches of the princess shook their heads and said, "You live in the country close to the queen's kingdom, so you have no choice but to know. In our princess' distant kingdom, witches are very precious. There are moguls who want to be like themselves. It's for the princess and the people who live well." While the princess was crying and hugging her father and brothers, the 7 princes said, "I'm sorry we tricked you, princess." "Huh?" The princess looked puzzled. Spitefully, her brothers replied, "You idiot, have you not noticed yet?" "What?" Let's just leave her confused. 7 princes beckoned to the girls who came full of boxes. "These are treasures we give to your kingdom
as a token of appreciation. Inside the boxes were miscellaneous precious items, such as rare minerals and plants that were hard to see around here. Then I'll see you again someday. The 7 princes, the 7 witches, and the girls slept, and as the queen, the princess's father and brother slept, the princess and the witch scared away at dawn. The sun will rise soon. You know, my queen, just call me witch. Why did you decide to become a witch when you were a girl? Above the black sky, beyond the horizon, the sky slowly gained color. I just thought I would not starve to death if I had magic. So when our kingdom was swelling at the witches, you kept silent, right? Because you were desperate? Because it's the power from the blood. It's hard to look good, and I do not care what others think. You should care a little bit now, because you're my teacher. If anyone speaks ill of you, I will teach them a lesson. The witch laughed. You're very reliable. I won't be alone until you get married. Well, I'll be able to get married, right? You have to. The sun rose between the two. All right. Do you remember when you made food here last time? Said the princess, reaching out her hand to her. How did you do that? I will teach you using magic from now on. Then I'll make breakfast today using my magic. I will make my own. That was rude. The princess shivered. Should we go down? I'm cold because I'm hungry. Yes. The two climbed down the wall, and red smoke arose under the blue sky, signaling the morning. 내가 눈을 떴을 때 보인 것은 침대의 천장이었다. 내가 누워있는 침대의 방 안에는 나와 똑 닮은 여자의 그림들이 걸려 있었다. 나? 아니, 엄마? 내가 조용히 혼잣말을 했고 우리 아버지가 말했던 것처럼 나와 엄마는 정말로 많이 닮아 있었다. 처음 그 그림을 보는 사람은 나와 엄마를 착각할 정도로. 숨소리가 들려서 옆을 보니 마녀가 의자에 앉아 잠을 자고 있었다. 속눈썹이 길어서 조금씩 움직이지 않았다면 치구가 창백해서 마치 죽은 사람처럼 보이기도 했다. 잠시 후에 바로 마녀가 눈을 떴다. 내가 눈을 뜨기를 기다렸던 것처럼. 안녕히 주무셨나요, 공주님? 마녀가 말했다. 내가 주변을 둘러보았다. 혹시 여기가 외할머니의 성인가요? 네, 맞습니다. 내가 당황하며 말했다. 기억이 잘 안 나요. 어떻게 여기까지 오게 된 건지. 마법의 부작용으로 생각이 잘 안 나실 만도 하네요. 7일 내내 말을 달려 저희는 이곳에 도착했습니다. 마녀가 미소 지었다. 그리고 7일 내내 잠을 주무셨고요. 7일 동안이요? 그럼 그때 문이 열리고 처음 보는 할머니가 들어왔다. 일어났니? 할머니의 목소리는 상냥하지만 또 엄하기도 했다. 할머니가 조용히 침대맡에 앉아 나의 얼굴을 또렷하게 쳐다보았다. 정말 내 딸과 많이 닮긴 했구나. 할머니가 내 얼굴을 살짝 쓰다듬으셨다. 할머니? 이 사람은 내 엄마의 어머니이자 나의 할머니라는 확실하진 않지만 왠지 그런 느낌이 들었다. 엄마는 나를 낳고 돌아가셔서 사실 나는 엄마의 얼굴을 잘 기억하지 못하지만 나의 얼굴과 할머니의 얼굴이 어느 정도 닮은 부분이 있었다. 귀여운 내 손녀야, 내 궁전에 어서 오렴. 오늘아 고생했다. 잘 잤니? 할머니의 대답에 나는 눈물이 울컥 쏟아졌다. 할머니의 옷을 잡았다. 할머니, 우리 왕국을 이웃나라 왕자들이 공격했어요. 아버지 오빠들이 어떻게 됐을까요? 너무 걱정돼요. 할머니가 마녀를 보았고 그들이 눈으로 뭔가 대화를 나누더니 말했다. 내 왕국에서 온 마녀 말로는 크게 다치진 않았다고 하는구나. 아직 살아있다고 해. 내가 눈물을 닦으며 말했다. 정말 다행이에요. 할머니가 한숨을 쉬었다. 그래, 그거 정말 다행이지. 하지만 이제 앞으로 어떻게 해야 할지 모르겠구나. 할머니가 마녀를 봤다. 내가 내 공주를 데려온 이유는 내가 이 아이를 보호해 주길 바라서겠지? 마녀가 변화없는 얼굴로 말했다.
네, 물론입니다. 당신께서는 공주님을 보호할 힘도 가지고 계시니까요. 할머니가 나를 바라볼 때와는 다르게 냉소적으로 웃으며 말했다. 그야, 넌 나를 여전히 잘 아는구나. 내 제자야. 내가 널 가르쳤지만 이건 예상 못했구나. 송구합니다. 마녀들의 여왕이시여. 내가 할머니와 마녀 사이의 긴장감을 쳐다보며 말했다. 마녀들의 여왕이라는 게 무슨 뜻인가요? 아가 잘 들으렴. 내가 있는 이곳은 마녀들의 왕국이란다. 마녀들의 왕국이요? 그래, 걸을 수 있겠니? 내가 할머니의 손을 잡고 창문으로 가 내려다 봤을 때 그곳에 있는 것은 여느 왕국과는 다른 모습이었다. 거리에는 망토를 쓴 사람들이 오가고 있었고 집에는 굴뚝이 있었으며 빨간색 연기들이 하늘을 수놓고 있었다. 마법을 사용하면 붉은 증기가 피어오르지 너의 마녀가 피를 이용해서 마법을 쓴 것과 같단다. 이 나라의 마녀들은 그러면 모두 마법으로 먹고 사나요? 그래, 마법으로 지금까지 해왔던 일들을 더 빠르고 힘을 덜 들이고 할 수 있단다. 마녀의 힘을 이용해서 절대 일주일 만에는 올 수 없는 거리를 쉼없이 달려왔던 것이 생각났다. 마법이란 정말 좋은 거네요. 그래, 이제 할머니는 너의 아버지와 형제들에게 연락할 방법을 찾아보려 한단다. 그동안 여왕이 마녀에게 가까이 오라고 손짓했다. 너의 마녀와 함께 잠깐 쉬고 있으렴. 나와 나의 마녀는 거리로 나갔다. 거리에서 마녀들은 어떤 춤은 한 번만으로 옷을 만들어내기도 하고 높이 올라갈 수 있는 열기구를 움직이기도 했다. 나는 마녀와 성벽에 올라가서 지평선 너머를 바라보았다. 내가 원하는 음식을 말하자 마녀가 만들어서 건네주었다. 아버지와 오빠들은 언제 올까요? 다시 만날 수 있겠죠? 물론이죠, 공주님. 저 혼자서는 오빠와 아빠를 구할 수가 없어요. 할머니가 구해주실까요? 엄마가 아빠 결혼할 때 엄청 반대하셨다고 들었는데. 아무리 그래도 폐하를 죽게 내버려 두진 않을 겁니다. 저는 아무것도 할 수 있는 게 없다는 게 너무 답답해요. 그 마음 이해갑니다. 저도 그래서 마법을 배운 거니까요. 언제부터 마법을 배운 거예요? 전쟁고아가 되어서 노예시장에 나왔을 때 지나가던 여왕님이 저를 구해주시고 난 이후부터였죠. 아, 그렇구나. 힘들었겠어요. 생각보다 무거운 이야기에 뭐라 물어보거나 답할 말을 찾지 못했고 화제를 돌렸다. 마법을 배우는 건 많이 힘들어요? 아니요, 그리 어려운 건 아니에요. 여자인 누구나 마법을 쓸 수 있으니까요. 대가를 치러야 하지만. 어떤 대가요? 아이를 낳을 수 있는 능력이요. 마법을 사용하는 동안은 포기해야 해요. 아이를 낳아야 하는 여자들은 마법을 포기해야겠네요. 네, 공주님은 그러셔야죠. 전 아직 혼인도 안 했는데요. 마녀에 대한 대접은 좋지 못합니다. 저는 공주님이 그런 나쁜 이야기를 듣지 않으셨으면 좋겠어요. 사람들이 우리 할머니도 욕하나요? 그렇겠죠. 하지만 마녀의 힘을 이용하고 하고도 싶어 합니다. 7 왕자들처럼요. 바람이 세게 불었다. 공주가 바람 때문에 눈을 찡그렸고 마녀는 지평선을 똑바로 보고 있었다. 지평선 쪽에서 반짝하는 빛이 보였다. 공주님, 바람이 찬데 이제 들어가시죠. 깊은 밤 공주의 마녀가 성을 빠져나와 지평선이 있던 곳으로 말을 달렸다. 그곳에는 7 왕자의 마녀들이 있었다. 원하는 게 뭐야? 왜 오라고 했어? 여왕님 밑에서 같이 배운 사이인데 너무 날 세우지 말자. 왕자의 마녀가 호수에 손짓을 하자 빨간 가루들이 날렸다. 가루가 닿은 물 안에 잠든 공주의 오빠들과 아빠가 비쳐 보였다. 살리고 싶으면 내일 공주를 여기에 데리고 와. 널 어떻게 믿어? 마법의 신에게 내 목숨을 걸고 맹세할게. 이 약속을 안 지키면 우리 목숨도 없는 거야. 공주님은 어떻게 되는데? 걱정 마. 공주도 무사할 거야. 여왕님이 허락하실 리가 없어. 너도 잘 알잖아. 그건 네가 알아서 해야지. 그럼 우리 미만. 7 왕자의 마녀들이 옷을 둘러썼고 웃음소리와 함께 숲속으로 사라졌다. 다음날 여왕의 왕국에 7 왕자들이 찾아왔다. 실례를 용서하세요, 여왕님. 저희는 그저 공주님의 선택을 기다리기가 지쳐서 그랬답니다. 7 왕자가 웃었지만 여왕은 표정이 좋지 않았다.
내 사위와 손자들은 어디 있지? 밖으로 나가보니 마차들이 있었고 그 안에는 공주의 오빠와 아빠가 있었다. 아빠, 오빠! 공주가 아빠를 부둥켜 안고 울고 여왕은 그들의 상태를 살피고 공주의 마녀에게 물었다. 이들은 괜찮나? 네, 저주로 재운 것 뿐입니다. 여왕이 7 왕자들에게 물었다. 원하는 게 뭔가? 마녀를 만드는 왕비님의 마법이죠. 저희 마녀들에게 알려주시죠. 7 왕자들 앞으로 7 마녀들이 나섰다. 위대한 마녀들의 여왕이시여, 저희에게 축복을 내려주셨던 것처럼 저희가 소녀를 마녀로 만들 수 있는 방법을 알려주십시오. 그건 불가하다. 여왕이 고개를 저었다. 공주가 깜짝 놀라며 여왕의 치락자락을 잡았다. 할머니, 왜요? 아빠랑 오빠들은요? 설마 그냥 이대로... 그게 아니란다, 아가야. 나는... 7 왕자의 7 마녀들이 낄낄거렸다. 아, 우리 왕비님 소문대로 마법의 능력을 잃으셨나? 연세가 있으시다 보니. 공주의 마녀가 앞으로 나섰다. 스님께 예의 없이 감히. 저 마녀들의 말이 맞아. 나는 더 이상 아이를 낳을 수 없으니 마법도 쓸 수 없다. 그러니 그 마법은 여기 공주의 마녀에게 알려주겠다. 공주의 마녀가 깜짝 놀랐다. 네? 제게 왜? 그러니 7 왕자의 마녀들아, 오늘 저녁 호숫가로 오렴. 이 공주의 마녀가 너희들에게 알려줄 테다. 7 왕자 마녀들이 수군댔다. 그냥 지금 우리한테 바로 알려주시면 되는데 왜 그러시지? 저 애가 하루 만에 할 수 있는 거야? 마녀가 한숨을 쉬며 말했다. 나도 그러고 싶지만 시간이 필요하니 믿어주게. 왕비와 공주의 마녀는 서재에서 이야기를 하였고 그동안 공주는 잠들어 침대에 이어진 아빠와 오빠를 멍하니 바라보았다. 아빠와 오빠들을 위해서 할머니가 자신의 소중한 것을 마녀들에게 내놓기로 했어요. 공주가 아빠의 손을 꼭 잡았다. 저는 무엇을 해야 도움이 될까요? 왕은 계속 잠들어 있었다. 저는 평생 오빠들과 아빠에게 의지해서 제 스스로 할 수 있는 일이 없다는 걸 깨달았어요. 공주가 아빠의 손을 놓았다. 저도 이제 노력해 볼게요. 뭐든지 할 수 있게. 저녁 시간이 되어 테이블에 앉았을 때 맞은편에 할머니가 앉아 계시지 않았다. 공주가 옆에 서 있던 공주의 마녀에게 물었다. 할머니는요? 준비할 게 있으셔서 저녁은 드시지 않겠다시네요. 공주가 식사 속도를 조금 늦추며 말했다. 준비할 게 많아요? 마법을 쓰기 위해서는요. 보토르는 한 달에 가장 마법의 힘이 강해질 때를 기다리는 것 정도가 있겠네요. 소녀를 마녀로 만들기 위해 뭘 준비해야지는 하는지는 저도 잘 모릅니다. 할머니는 더 이상 마법을 쓰지 못하신다고 했죠. 그건 왜요? 너무 마법을 많이 써서 그런 건가요? 아니요, 스승님은 다만 나이가 많이 들어서 더 이상 아이를 낳을 수 없기 때문일 뿐입니다. 그래도 할머니는 엄마를 비롯해서 많은 삼촌들을 낳으셨으니 다행이네요. 공주가 넓은 홀의 벽에 걸린 삼촌들의 소상화를 보며 말했다. 저도 언젠간 아이를 낳을 수 있겠지만 그래도 그 전에 제가 할 수 있는 일은 다 해봤으면 좋겠어요. 출산 후에도 하실 수 있습니다. 아니, 지금 당장 우리 아빠랑 오빠들이 위험에 처했는데 혹시 제가 마법을 써서 구해줄 수는 없을까요? 마녀가 공주를 물끄러미 보더니 말했다. 글쎄요, 공주님이 무슨 마법을 부릴 수 있으실지는 저도 지금은 몰라서 잘... 공주가 시무룩해 했다. 하지만 마법은 생명을 대가로 한 힘이니 항상 강력하기 마련이죠. 그럼 저도 마녀가 될래요. 그래서 7 왕자들의 저주를 풀 거예요. 그때 홀의 문이 열리며 여왕이 들어왔다. 소녀들이 상자 가득 무언가를 가지고 있었다. 마녀가 되고 싶어하는 소녀들과 마녀가 되기 위한 준비물은 다 갖췄어. 이제 가자. 공주의 마녀가 7 왕자의 마녀들과 만났던 호숫가에 모든 사람들이 모였다. 7 왕자가 말했다. 자, 이제 그 방법을 알려주세요. 왕비가 왕자들에게 말했다. 그런데 자네들은 왜 소녀를 마녀로 만들 방법이 필요한가? 저희가 공주님의 선택을 기다리기에 지쳤던 것과 마찬가지죠. 저희 왕국에도 마녀가 되고 싶어하는 소녀들이 많이 있습니다. 그들은 왜 마녀가 되고 싶어하는가? 7 왕자 옆에 있던 마녀들이 대답했다. 여왕님이 마녀가 되었던 것과 같은 이유이지요. 스스로 왕이 되셨잖아요.
누군가에게 왕의 자리를 물려받은 것이 아니라요. 여왕이 함께 온 소녀들에게 말했다. 마법이라는 새로운 힘에 도전할 소녀가 이 중에 있느냐? 그러자 공주가 앞으로 나섰다. 제 힘으로 아빠와 오빠를 구하고 싶습니다. 왕비가 놀라서 뭐라도 하기도 전에 7 마녀들이 수근거렸다. 우리 왕자님들이 저주를 풀어주겠다고 했는데 까먹은 거람? 멍청하거나 무례하거나. 공주가 화를 냈다. 이미 약속을 저버린 사람을 어떻게 믿어? 공주가 왕자들을 향해 손가락질했다. 왕자는 이제 안 믿어. 내 사람들은 내가 지킬 거야. 공주가 품속에서 거울을 꺼내 그 안에 비친 자신에게 말했다. 마법의 신이시여, 나를 나답게 살게 할 힘을 주세요. 그 말이 끝나자 공주의 얼굴 중 거울에 비친 부분부터 빛이 나기 시작하더니 곧 몸 전체를 뒤덮고 곧 사라졌다. 모든 사람들이 공주에게 시선이 향해 있었고 아무 말도 하지 않았다. 그러자 거울을 꼭 쥐고 불안한 표정을 한 공주가 그녀의 마녀에게 말했다. 된 거예요? 네, 공주님. 대답은 공주의 마녀가 아니라 7 왕자들이 하였다. 덕분에 어떻게 하면 소녀가 마녀가 될 수 있는지 확실히 증명되었네요. 왕자의 마녀들이 벼랑간 휘파람을 불자 공주의 아빠가 성을 내며 일어났다. 아, 왜 이렇게 시끄러워? 뒤이어 공주의 오빠들도 툴툴거리며 일어났다. 아, 간만에 잘 잤다. 꿈이 너무 재밌었어. 아빠, 오빠! 공주가 아빠 오빠들을 껴안았다. 공주의 마녀야. 여왕이 부르자 마녀가 대답했다. 네, 여왕님. 나는 더 이상 이 왕국을 다스릴 만큼 힘이 없으니 내가 내 자리를 대신 맡아줄 수 있겠니? 물론입니다. 7 왕자의 마녀들이 공주가 바닥에 버리고 간 거울을 집어들며 말했다. 앞만 봐도 아무 마법도 안 걸려있는 그냥 거울인데. 우리도 저런 다짐 하나로 마녀가 될 수 있었다니 마법은 참 신기해. 공주의 마녀가 왕자들의 마녀들에게 물었다. 정말로 왕자님들이 바랬던 건 소녀가 마녀가 되는 방법뿐이었어? 응. 그걸 위해서 공주님의 왕국을 공격하는 척까지 한 이유가 뭐야? 왕자들의 마녀들이 고개를 저으며 말했다. 너야 여왕님의 왕국에 가까운 나라에 사니 모를 수밖에. 우리 왕자님들의 먼 나라 왕국에는 마녀가 아주 귀하단다. 나답게 되고 싶어하는 소녀들이 많아지고 있지. 왕자님들도 백성들도 잘 살기 위해서야. 아빠 오빠들을 울며 포옹하는 공주에게 7 왕자들이 말했다. 속여서 미안했습니다, 공주님. 네? 공주가 영문을 모르겠다는 표정을 지었다. 오빠들이 질겁게 말했다. 이 둔탱이 아직도 눈치 못 챘구나? 뭐가? 그냥 모르는 채로 두자고. 7 왕자들이 상자를 가득 들고 온 소녀들에게 손짓했다. 이건 공주님의 왕국에 저희가 감사의 표시로 드리는 보물입니다. 그 안에는 그 주변에서는 보기 힘든 광물, 식물, 여러 가지 귀하고 잡다한 것들이 있었다. 그럼 언젠간 또 봬요. 7 왕자, 7 마녀와 소녀들이 떠나고 여왕과 공주의 아빠, 오빠들이 잠든 동안 공주와 마녀는 새벽녘 성벽 위를 올랐다. 곧 해가 뜰 거예요. 있지, 여왕님? 그냥 마녀라고 부르세요. 마녀님은 소녀였을 때 뭐 때문에 마녀가 될 결심을 한 거예요? 까만 하늘 위 지평선 주변부터 하늘 색깔이 조금씩 덮이기 시작했다. 그냥 마법이 있으면 굶어 죽진 않을 것 같았거든요. 그래서 우리 왕국에서 다들 마녀를 욕할 때 잠자코 있었던 거죠? 절박하니까? 피해서 오는 힘이니까 좋게 보기 힘들기도 하고 전 남이 뭐라 하든 신경 안 쓰니까요. 이제 신경 좀 써요. 마녀님은 내 스승님이니까 누가 욕하면 내가 혼내줄 거야. 마녀가 웃었다. 든든하네요. 공주님이 결혼하기 전까진 외로울 일 없겠어요. 결혼은 할 수 있겠죠? 하셔야죠. 2 사람 사이로 해가 떠올랐다. 아차, 그보다 저번에 여기서 음식을 만들었던 거 말이죠. 공주가 손을 뻗으며 말했다. 어떻게 한 거예요? 앞으로 마법으로 가르쳐 드릴게요. 오늘 아침은 그럼 제가 마법으로 만들어야지. 제 건 제가 만들게요. 나빴어. 공주가 몸을 떨었다. 내려갈까요? 배가 고프니 춥네. 네. 2 사람은 설벽을 내려갔고 파란 하늘 벽 안에서는 붉은 연기가 피어올라 아침을 알렸다.